This call is now being recorded. Okay, good morning students. Am I audible to all of you? Kindly type it in the chat. Yes, fine. Okay, before getting into today's topic, we will recap what are the things we have discussed in the previous session. Okay, so in the previous session, we have discussed about the serial I/O control signals. Okay, so totally we are having two signals, SID and SOD. Fine. SID stands for serial input data, SOD stands for serial output data. We all know. Fine. So these two pins are hardware pins available in 8085 microprocessor. Okay, to establish serial communication. Fine. Next, we have discussed about the architecture of Intel 8085 microprocessor. Okay. So entire diagram we have seen. In that we have register array, timing and control unit. Fine. Then we will be able to understand how the data flow from one place to another and how the operation takes place in the 8085 microprocessor with that particular diagram. Fine. See, architecture diagram means it's not like your block diagram. In block diagram, you cannot see the internal things. Okay. So architecture diagram, you can able to understand the flow of information. Fine. So it is having some pathway or register register data everything we have seen. Fine. So also it has ALU. Fine. So three important things it's mandatory for a CPU. What are they? If I say it's a CPU, what are the three important things must be present? ALU, very good. Then what about the other things? CPU சொன்னா என்னென்னலாம் மெயினான காம்போனன்ட் இருக்கணும்ப்பா? ALU இருக்கணும். Fine. Then yes, registers, that means register array, very good. Then timing and control unit. Fine. So the three important things it's available in Intel 8085 microprocessor. It's functioning as a CPU. Fine. Next, we have introduced assembly language program, 8085 assembly language program. So the opcode na enna, mnemonics na enna. Fine. So what about the types of instruction we have based on the memory occupied by each instruction? Okay. Then we have discussed about the instruction set of Intel 8085 microprocessor. Can you people type it in the chat? What are the 5 different types of groups of instruction we are having in Intel 8085? So totally we are having 5 group of instruction set. Fine. Can you people type it in the chat? Yes, very good, Sajish. Data transfer instruction, then arithmetic instruction, logical instruction, then 2 more category we are having. Branch, very good, branch instruction, then stack, IO and machine control instruction. Okay, stack, IO and machine control instruction. Fine. So in that we have discussed about the data transfer group of instruction. Okay, so data transfer group of instruction last class la paathom. Fine. We will continue with a few more instructions in the data transfer. So in this class we are going to discuss about the 8085 instruction set. We are going to continue it. Fine. So move RD, M. When I say M, next what you have to remember? When I say M, what you have to remember? M represents what? Yes, it's a memory reference. Very good. Okay, it's a memory reference. Very good. Okay, that memory is referred by what? It's a memory location. I'll doubt. Yes, very good, Anthony Surya. What about in the classroom 2? Any idea? M அப்படின்னு சொன்னா memory suggest type பண்ணிருக்காரு. Fine. And the memory யார் refer பண்ணுவா? Who is going to refer that memory location? See, எங்கெல்லாம் என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல M அப்படின்னு வருதோ அங்கெல்லாம் ஒரு வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, indirect addressing. Okay, next அதை பத்தி பார்க்க போறோம். You have to note it out. Whenever we are using the letter M in the instruction, we are using indirect addressing. Okay. Second classroomல யாருமே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணல. M அப்படின்னா மெமரின்னு சொல்லியிருக்காரு சஜீஷ். வெரி குட். ஃபைன். அந்த மெமரியை யார் அட்ரஸ் பண்ணுவா? ஐ மீன் who is going to hold the
address. That memory is referred by what? First classroom la nariya per type pannirukkranga answer. Second classroom la yarume type pannala. Any idea? Am I audible in the second class? Kindly respond. No Karthikeyan, no Sajish, it's not address line. M அப்படின்னு சொன்னோம்னா it's a memory location referred by or pointed by which register pair? I have given the clue. M ன்னு சொன்னாலே அடுத்து இந்த register pair ஞாபகம் வந்துடும். Very good Abhinesh. What about others? See, second classroom la interaction ரொம்ப poor-ஆ இருக்குப்பா. Only few peoples are responding. Okay, so இது continue ஆச்சு அப்படின்னா கஷ்டம் நமக்கு. Okay, see, regarding microprocessor and microcontroller subjects, okay, course, I clearly tell one thing. Okay, without you people interact, class வந்து கண்டிப்பா லைவா போகாது. Clear? See, நீங்க program நல்லா எழுதணும், ஈஸியா நான் program எழுத கத்துக்கணும் சார் அப்படின்னா class நல்லா interact பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். Fine. So wherever I say M, it refers to the memory location pointed by HL register pair. Fine. So இதுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுத்தோம் ஒரு கிளாஸ்ல. அதாவது HL register pairல ஒரு 16-bit value இருக்கும். Okay, when I am using the letter M in the instruction, okay, HL register pairல உள்ளது ஒரு address. Fine, that address is going to have a data. That memory location is going to have a data. Fine. So M means memory pointed by HL register pair. Kindly note down. All of you kindly note down. Memory location pointed by HL register pair. That's M ன்னு சொல்றோம். Fine. Okay. So the 8-bit data from the memory address pointed by HL register pair is copied to the destination register. That's all. Clear? So the meaning enna? The convention is like this. The convention will be like this. Content of H. Kindly note down. Content of H, higher byte of the address. Content of L, lower byte of the address. Rendu சேர்ந்துச்சுனா ஒரு 16-bit value. That is an address. That is containing the data. Clear? So அதனால bracket எப்படி போட்டுருக்கோம் பாருங்க. HL register pair is having the address. That address is having a data. That data is going to copy to the destination register. Say for example, move A, M அப்படின்னு சொன்னோம்னா மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாமா? Fine. So இங்க M ன்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? H and L register. It is having a content. So that is a 16-bit address. That address is having a content, that is the data. It will move to accumulator register. So in the image பார்த்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். Clear? இந்த இமேஜ்ல நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். HL அப்படினா மீனிங் என்ன? 4000. ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 4000. So this is an address. It is pointing to the memory location 4000H. Fine? So இந்த டேட்டாவை தான் நம்ம M ன்னு சொல்றோம். Clear? The content 88 அப்படின்னு இருக்கு இல்லீங்களா? So this is our data. Any doubts? So உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல M ன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? HL register pairல என்ன அட்ரஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். I mean, it is considered as an address. When you are using the letter M in your instruction, HL register pairல உள்ளது definitely it is an address. Fine. அந்த அட்ரஸ்ல என்ன டேட்டா இருக்கு? That we refers to the memory location. This memory location. Fine. Are you able to understand what I am saying? Is it clear? Is it clear to all of you? Yes or no? Yes. யாருக்காவது புரியலனா தயவு செஞ்சு கேளுங்க. Fine. Now this content 88 is going to copy to where? After execution, the 88 எங்க போகணும்பா? After executing the instruction, this 88, where it has to go? Yes, very good. The content of accumulator, very good. Fine. So this 88 is going to copy to accumulator register. Previously, என்ன value வேணா இருந்திருக்கலாம். After execution, the memory location pointed by HL register pair whose content is copied to accumulator register. Fine. That's all. Similarly, இப்போ நான் வந்து M என்ன பண்ணிருக்கேன்? Source-ஆ யூஸ் பண்ணிருக்கேன். What about the other kind of instruction I can have? I can also use M as a destination. அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க instruction? How the instruction looks like? Move RD, M அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். இதுல M ன்றது source-ஆ இருக்கு. Memory location pointed by HL ல இருந்து accumulator போகுது. இதே reverse-ஆ பண்ணோம்னா? Yes, very good. Move M, whether it is RD, kindly check it, Anthony Surya, Dixon.
Yes, very good, Shivakumar. Move M, RS. That is the correct thing. Move M, RS. Now, a register content. RS means a source register. It may be any register. A, B, C, D, E, H, and L. Any register. Fine. Whose content is going to copy to the memory pointed by HL. Shorta ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. M na memory pointed by HL. Memory pointed by HL. Fine. So, இங்க என்ன ஆகுது? Source register content is copied to the content of memory pointed by HL. See, M வர இடத்துல இந்த நோட்டேஷனை போட்டுக்கோங்க. ஸோ கிளியரா புரியும் நமக்கு. Hல இருக்கிறது ஒரு 8-bit வேல்யூ, Lல இருக்கிறது ஒரு 8-bit வேல்யூ, ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒரு 16-bit வேல்யூ. That is an address. That address content is copied with the source register content. That's all. Fine. So இதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். After executing the instruction move M, B, move M, B, what will happen? Move M, B. இந்த instruction execute ஆனா என்ன ஆகும்? So B registerல என்ன content இருக்குன்னு பாருங்க. It is 78. Where it will be copied? Yes, the data from B gets stored to the content of the memory pointed by HL. So இப்போ HL எதை பாயிண்ட் பண்ணுது? 4000. Very good. So the 78 என்ற data எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிடும்? 400. That memory location it will get stored 4000. Fine. So that's all about the two instruction. Okay. Sorry, இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் படிச்சிருக்கேன் சார், எனக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, இது எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். when you are practicing more and more programming, நிறைய நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுதான் பழகும். Fine. Can you people say ஃபர்ஸ்ட் நாள்லயே நம்ம சி ப்ரோக்ராம் எழுத கத்துக்கிட்டோன்னே நிறைய ப்ரோக்ராம் எழுத தெரிஞ்சுதா நமக்கு? No, definitely no. When you get familiar, programming பொறுத்த வரைக்கும் எப்ப familiar ஆகும்? When you will get familiar. Yes, very good. Practicing. More and more you have to practice so that every instruction உங்களுக்கே தெரியும் சார், நீங்க என்ன சார் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க, இதுக்கு பதிலா இதுதான் சார் இங்க ஆப்டா இருக்கும். Like that you people can argue with us when you are practicing more and more program. Fine. நான் எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராமை இன்னும் ஷார்ட்டா எழுதுறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். Fine. So that much capability when you will get, you have to practice more and more. Fine. Okay. So now overview of data transfer instruction. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா data transfer instructionையும் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்லைடு மட்டும் போட போறேன். Fine. So இந்த ரெண்டு ஸ்லைடை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Fine. 8-bit data transfer. கரெக்டா? Now my question is, ஒரு immediate 8-bit டேட்டாவை நான் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணனும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? What must be the instruction I have to use to move an immediate data to a register? ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ போடணும், ஒரு நம்பரை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணணும். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? எஸ், வெரி குட். MVA A, data. Okay. So the data can be any value, any constant value. Fine. So MVA R, DA, general format. Okay. What about the instruction for between register, to move the content between register? Move data between register. Yes, very good. Shivakumar வந்து example instruction type பண்றாரு. Fine, no problem. But காமனான மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா move RD, RS. What Shivakumar typed is an example, ஒரு instruction, அந்த டைப்ல வர ஒரு instruction. That's it. It's a format. Here what we have displayed is format. Any value you can substitute. Move A, move A, B, A, C, A, D. A, F மட்டும் வரக்கூடாது. Please remember that. Flag register content மூவ் பண்ண முடியாது. Fine. So அதுக்கு தான் ஆர்னா என்னென்னலாம் அங்க வரலாம்னு சொல்லி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் நோட்டேஷன்ல, கன்வென்ஷன்ல. Fine. Next, memory to accumulator. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? Memory to accumulator. From memory. Yes, very good. Very good, Abhinesh. LDA, ADR. LDA, ADR. Very good. Super. Accumulator to memory. Accumulator to memory. Dixon, kindly correct it. Move வராது, LDA, ADR தான் correct. ஓகேங்களா? Fine. Yes, very good. Super. STA, ADR. Very good. Super. Okay. இப்போ நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் பாருங்களா. இதுக்கு parallel 16-bit data transfer. Instead of
8-bit data 16-bit dataவை register pairக்கு நான் மூவ் பண்ணணும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? MVIக்கு ஈக்குவலண்டான 16-bit டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம், ஈஸியா போயிடும். எஸ், வெரி குட் அபினேஷ். செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல அபினேஷ் டைப் பண்ணிருக்காரு, வெரி குட். எஸ், வெரி குட் வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரூம்லயும் டைப் பண்ணிருக்கீங்க. LXI RP, D16. Sorry for that. So it's D16. There is a typing mistake I have made. Okay, D16. So D16. I hope it is visible for all of you. Okay. Move RD, RS between register pair. Instruction irukka namakku. From one register pair to another register pair. Instruction irukka namakku. Yes or no? Like move RD, RS 16-bit data transfer between register pair ku instruction irukka? No. Kandipa kediyadu. Fine. So அதை skip பண்ணல. அடுத்து 8-bit data to accumulator சொன்னோம். 16-bit data to HL register pair. என்ன instruction? 16-bit data from memory to HL register pair. Yes, very good, super. Suggest type பண்ணிட்டார் செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல. சிவகுமார், kindly check it. 16-bit data, very good. Anthony Surya, LHLD, Gayatri, very good. So LHLD ADR இங்க எப்படி டேட்டா காப்பி ஆகும்? நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க அட்ரஸ்ல உள்ளது lower byte of the register pair. That mean L register க்கு போகும். Next memory location ADR +1. Next memory location ல உள்ள content H copy ஆகும். That's it. Fine. Similarly, to store a HL register pair content to memory, which instruction you have to use? SHLD ADR. Very good. SHLD ADR. So இது வந்து நார்மலா இது புரிஞ்சிருக்கும், எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும். Clear? So first one வந்து டேட்டாவை காப்பி பண்றோம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. அதுக்கு கலர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கேன். Kindly all of you take a screenshot of this. Yes, shall we proceed? Shall we proceed? Yes. Yes. Okay, fine. Next, still 8-bit data transfer la we are having LDAX RP, STAX RP, move RD, M, move M, RS. Fine. All the 4 instruction, kindly note it, all the 4 instruction follows indirect addressing. Can you people say LDAX RP na meaning என்னப்பா? Load accumulator, very good. Load accumulator, register pair la ulla content நம்ம லோட் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா register pair la என்ன இருக்கணும்? What the register pair must contain? Yes, very good Sajish. Sajish type பண்ணிருக்காரு. arrow bracket மட்டும் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க Sajish. Load accumulator from address pointed by the register pair. Very good. கரெக்ட்டா? register pair la உள்ளது ஒரு address. அந்த address la உள்ள content நம்ம என்ன பண்றோம்? accumulator க்கு load பண்றோம். Similarly, accumulator content store பண்றோம். எங்க ஸ்டோர் பண்றோம்? the memory pointed by the register pair. Fine. நல்லா கவனிக்கணும். LDAX, STAX இந்த RP ன்னு வர இடத்துல you can use either BC register pair or DE register pair. HL register pair is not allowed. இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன எழுத கூடாது? invalid instruction என்னென்ன? LDAX H is wrong. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? புரியுதுங்களா? இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல HL register pair வரக்கூடாது. Even though I say RP, only 2 register pairs are allowed. What are the 2 register pairs allowed? HL தவிர வேற என்னென்ன register pair இருக்கு? Yes, BC. What about the other one? D. So அப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்னென்ன valid? LDAX B எழுதலாம், இல்லனா LDAX B எழுதலாம். These 2 are valid. Clear? Are you able to understand what I am saying? Sir, அப்ப HL register pair நான் LDAX ல யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா what is the solution for that? அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட்டா? Correct? Is it correct or not? இங்க மீனிங் என்ன? M means the content, I mean the address pointed by the HL register pair. Clear? So இது வந்து LDAX க்கு ஈக்குவலண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து என்னது?
STX க்கு equivalent ஆன instruction. But HL register pair க்கு மட்டும் we are having the memory reference M. Okay. So மீத ரெண்டு register pair க்கு கிடையாது. So அதனால தான் LDX STX ன்னு போறோம். Fine. Then another two 16-bit data transfer instruction we have missed out. What are the two things? எல்லா instruction data transfer list out பண்ணிட்டேன். ரெண்டு மட்டும் இப்ப நம்ம மிஸ் பண்ணிருக்கோம். என்னென்ன? Yes, very good. Exchange. What about the other one? XCHG. That is one instruction. What about the other one? XTHL. That's all. Fine. So இப்போ இங்க ஏன் blank விட்டுருக்கேன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்டான 16-bit data transfer instruction கிடையாது. அதே மாதிரி இதுக்கு ஈக்குவலண்டான 16-bit data transfer instruction மாதிரி 8-bit data transfer கிடையாது. Fine. So இது நேருக்கு நேரா ரிலேட் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னன்னா you can compare and study. Fine. So இதையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. So போன ஸ்லைடும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, இதையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. I hope everyone take the screenshot of previous slide. So that's all about the data transfer instruction. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம், no flags get affected during data transfer instruction execution. Data transfer instruction நீங்க execute பண்றப்ப, I mean processor execute பண்றப்ப flags எதுவும் affect ஆகாது. No flags get affected while executing the data transfer instruction. Fine? Clear? Is it clear? Yes, fine. So now we'll go with the new concept called addressing mode of 8085 microprocessor. Okay. இதுக்கு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்கலாம், சரிங்களா? If I am saying இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க என்கிட்ட கேட்குறீங்க, சார் நீங்க எங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க பிரசண்டா அப்படின்னு கேட்கலாம், கரெக்டா? What are the different possible things I can say? How I can say my current location? Fine. Classroom number 303 ல உட்கார்ந்துருக்கோம், ட்ரிபிள் பிளாக்ல 303 ல உட்கார்ந்துருக்கோம். Fine. That is one way of addressing the class. Fine. What about the other way of addressing the same classroom? Yes, in college triple blockல 303 classroomல நான் உட்கார்ந்திருக்கேன். That is one way of addressing. That is a direct addressing, direct way of addressing. Okay, வேற எப்படி அட்ரஸ் பண்ணலாம்? இப்படி அட்ரஸ் பண்ணலாமா? எப்படி? ரெகுலரா உங்களோட கிளாஸ் ரூம் நான் எங்க இருந்து எடுக்கிறேனோ அங்க உட்கார்ந்திருக்கேன். That is one way of addressing. Clear? அப்பனா மீனிங் என்ன? Previously you have to know from which place I am handling the class. Clear? What about the other way? Other way. Very good. Abhinay's typed one thing, nearby location சொல்லலாம். Okay. For example, in triple block, okay, in triple block, in the department, EC department, okay, EC department, HOD இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஃப்ளோர்ல இத்தனாவது கிளாஸ் ரூம்ல நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். Like that also I can say. Clear? That means different ways we can refer a data. Clear? என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்னோட ஆப்பரண்ட், that means my data, how it is addressed, that we call it as addressing mode. ப்ராசஸருக்கு என்னோட ப்ரோக்ராம் மூலமா நான் என்ன பண்றேன், ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் என்னோட டேட்டா எங்க இருக்குன்றத ஒவ்வொரு விதமா சொல்றேன். ஓகே, the way of addressing the operand in the instruction, that we call it as addressing. The way of accessing the operand in an instruction is called as addressing modes. Simple. என் டேட்டா எங்க இருக்குன்றத என்னோட CPU புரிஞ்சுக்கணும். ஃபைன். ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அட்ரஸிங் மோட்ஸ் இருக்கு. ஃபைன். என்னென்னு பார்க்கலாமா? The different types of addressing modes of Intel 8085 microprocessor are follows. First one is immediate addressing mode. Okay, first one enna solrom, immediate addressing mode. Okay, second one enna solrom, register addressing mode. Okay, register addressing mode. Third one, direct addressing mode. Fine. Then fourth one, register indirect addressing mode, or simply you can say indirect addressing mode. Fine. The last one is implicit or implied addressing mode. Totally 8085 microprocessor follows 5 types of addressing mode. Okay, so இதுக்கு அடுத்து வந்து 86 microprocessor போனீங்கன்னா 9-10 methods are there. Okay, 85 பொறுத்த வரைக்கும் totally we are having 5 types of addressing mode. Okay, so we will go one by one. First we will go with
immediate addressing. Okay, so இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம்னா இன்னும் ஈஸியா புரியும். Fine. In the example, இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? What you are inferring from this particular addressing mode? Whether the data is mentioned in the instruction or not. Immediate addressing mode. When I say immediate addressing mode, okay, in this addressing mode, the data is mentioned in the instruction itself. That's the very first point. Okay. In other words, I can say the data is immediately available next to the opcode. MVA A,55 அப்படின்னா என்ன டைப் பண்ணுவோம்ப்பா opcode? Do you remember? I will type it in the chat. 3E55. Correct? Is it correct or not? The opcode for MVA is 3E followed by what? The next memory location எனக்கு என்ன இருக்கணும்? That 8-bit data. Correct? So here the data, how it is addressed? Processor 3E அப்படின்ற instruction decode பண்ணா என்ன புரிஞ்சுக்கும்? Okay, so the data is available in the immediate memory location. Correct? Yes or no? Can you people type any other instruction regarding immediate addressing mode? Can you people type any other example for immediate addressing mode? இது புரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்களே டைப் பண்ணுவீங்க. Yes, MVA B,49H. Okay, so similar instruction type பண்றீங்க. Fine. வேற ஏதாவது? Any other thing? Yes, very good, Anthony Surya. But you have mentioned 8-bit data. Kindly correct it. LXI B, an address. Address or data? It's a data. Okay, LXI B, a 16-bit data. Clear? உங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒரு 8-bit டேட்டாவோ இல்ல 16-bit டேட்டாவோ மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா definitely it is a immediate addressing mode. Say for example LXI B, 5544H. Okay, I will type an instruction. இது எத்தனை பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? How many byte instruction? எத்தனை பைட் ஆக்குபை பண்ணும் this instruction? Kindly type it in the chat. So போன லேப் செஷன்ல நம்ம சொல்லி கொடுத்தாச்சு எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி. So LXI B க்கு என்ன இருக்கும்? Definitely will be having opcode. Fine. Next 16-bit data ஒரு மெமரியில ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. So what we have to do? We have to split it. Fine. So how many bytes this instruction will occupy? Kindly type it in the chat. Yes, very good. 3 byte. Anthony Surya, kindly correct it. 6 digits வரலாம், but it's 3 byte only. Okay. Correct? So it's a 3 byte instruction. Doubt இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம் பா, யாராவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can ask. Yes? Fine. அதுல first byte opcode. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்த 2 byte என்ன வரணும்? First byte வந்து என்னது? Opcode. I don't know the opcode for LXI B. So I'm simply typing opcode. Okay, next என்ன வரணும்? 5544 னு சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப மீனிங் என்ன? Yes, very good. Suggest it's not address, it's data. Dataவா அட்ரஸ்ன்றது புரோகிராமரை பொறுத்ததுதான். Fine. So it must be like this. Correct or not? இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் MVA எடுத்துக்கோங்க, LXI எடுத்துக்கோங்க. நம்ம பார்த்ததுல இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல கரெக்டா MVI LXI இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது? It is using immediate addressing mode. Fine. நான் chatல டைப் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Opcode followed by lower byte followed by higher byte. That means what? The opcode LXI H ஓட opcode, okay, LXI B ஓட opcode, when it is getting into the microprocessor, at that time the CPU know அடுத்த ரெண்டு மெமரி லொகேஷன்ல உள்ளது ஒரு 16-bit டேட்டா, நெக்ஸ்ட் மெமரில உள்ளது lower byte of the 16-bit data, அதுக்கு அடுத்த மெமரில உள்ளது higher byte of the 16-bit data. Fine. That means the data is available in the instruction itself. That's we call it as immediate addressing mode. Okay. Next, register addressing mode. In the particular type of instruction எல்லாத்துலயுமே the operand is present in the register. Okay. Yes. Move A, B. கரெக்டா? இங்க டேட்டாவை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணிருக்கோம்?
how the source data is addressed here. See, general addressing mode la source operand adha nama solluvom. Fine. So the source அப்படின்றது எங்க இருக்குது? See, இங்க வந்து ஒரு டேட்டாவை இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண போறீங்க from one location to another. Fine. Where the data is present, it is in register. Correct? அப்ப between registers அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே what it mean? Register addressing mode. Clear? Here the data is addressed by the register name. இந்த டேட்டாவை இங்க மூவ் பண்ணனும் நான் சொல்லல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. கரெக்ட்டா? இந்த ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள டேட்டாவை இந்த ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணணும். That means the data is addressed with the help of the name of register. Correct or not? So this we call it as register addressing mode. B registerல உள்ள டேட்டாவை A ரெஜிஸ்டருக்கு காப்பி பண்ணு. That's the meaning for. Clear? So இப்ப ரெண்டு addressing mode clear-ஆ புரிஞ்சுதா? Shall we proceed for direct addressing mode? Yes? Yes, very good. Direct addressing mode ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. என்னுடைய டேட்டா இந்த மெமரி லொகேஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல சொல்லிடுவேன். Can you people type an example? இந்த அட்ரஸ்ல என்னோட டேட்டா இருக்கு. That mean in the instruction I will mention the address directly. எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ADRனு போட்டு எழுதுறோமோ அது எல்லாமே என்னது? அது எல்லாமே என்னது? Direct addressing mode. Can you people type it in the chat? Example. Yes, very good Anthony, Surya, Danya. Yes, very good Sajesh. Very good Abhinesh, lovely, very good. LDA you can say. STA also you can say. STA அப்படினா மீனிங் என்ன? ஸ்டோர் பண்ண போறோம். எங்க ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? The direct address. அப்பனா மீனிங் என்ன? சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அட்ரஸ் டைரக்டா அவைலபிளா இருக்குதோ those instruction we can call it as direct addressing. Fine. So LDA, STA, fine. LHLD, SHLD, all those type of instructions are direct. எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோமோ that and all direct addressing. Fine. Okay. Next, indirect addressing mode or register indirect addressing mode. In this type of addressing mode, என்னோட டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணிருப்பேன்? ஒரு அட்ரஸை ஒரு ரெஜிஸ்டர் பேர்ல போட்டு அது வழியா நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிருப்பேன். Fine. Indirectly the data is mentioned by the address whose address is held by a register pair. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? Yes, move RD, M. It's not RP and Surya, kindly correct it. Move RD, M. வேற என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லலாம்? Yes, LDX, STX, very good. பக்கத்துல RP தான் நம்ம எழுதுவோம். அப்படினா மீனிங் என்ன? That register pair is going to have an address. That address is going to have a data. That data we are referring. That is called indirect addressing or register indirect addressing. Yes, LDX, STX, move RD, M, move M, RS. All the four type of instruction in data transfer we can term it as register indirect. LDX D. The content of memory pointed by D register pair is copied to accumulator. Convention பாத்துக்கோங்க, double bracket வரும் கண்டிப்பா. D contains a 8-bit value, E contains an 8-bit value. Combinedly it is a 16-bit address. That address is having a content, 8-bit content. It is copied to content of accumulator register. That's all. Fine. So இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் டேட்டாவை எப்படிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க? Immediate to the opcode. That is immediate addressing mode. In that case, the data is available in the instruction itself. Next, register addressing mode. Here, the data is available in the register. Fine. Direct addressing mode. There, the memory address is directly specified in the instruction. Register indirect. Here, we will put an address in the register pair, and that particular address refers to a memory. That we call it as register indirect. The last one is implied addressing mode. Fine. இந்த பர்టిక్యులர் அட்ரஸிங் மோட்ல என்னோட டேட்டா எங்க இருக்கு அப்படின்ற இந்த நாலு விதத்திலையும் சொல்லியிருக்க மாட்டோம். Can you people type it in the chat an example for this? Impliedனா புரிஞ்சுக்கணும். Processor has to understand. Implied, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா இங்க இருந்து தான் டேட்டா இங்க மூவ் ஆகணும் அப்படின்றது இட் இஸ் இன்ஹெரண்ட். அதுல ஆப்பரண்ட மென்ஷனே பண்ண மாட்டோம். There is no clue provided in the
instruction. ஏதாவது instruction. Yes, very good. Sajesh typed. Anthony Surya typed. Very good. Very good. Fine. XCHG, a best example. இதுல நான் சொல்லியிருக்கேனா HL ரெஜிஸ்டர் பேர்ல இருந்து DEக்கு மூவ் ஆகும் எங்கேயாவது வேர்டிங் இருக்கா? இந்த 4 விதத்துல எதுவுமே கிடையாது. Apart from that 4 addressing mode, in the case of implicit or implied addressing mode, fine, the operand is not specified anywhere in the instruction. Immediate dataவா இருக்காது, ரெஜிஸ்டர்ல இருக்காது, fine, memory address கொடுக்க மாட்டோம், fine, indirect addressing இருக்காது. Yes, very good Dixon. XTHL is also implied addressing mode or implicit addressing mode. Fine. So data transferல example பார்த்தாச்சு. So addressing mode னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். The way of addressing or the accessing the operand in an instruction, that we call it as addressing mode. Fine. Totally we are having 5 types of addressing mode. அது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. Fine. Now we will continue to the next group of instruction. Data transfer க்கு அடுத்த group என்னதுப்பா? Data transfer உள்ள instructions எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. No more instruction available in data transfer. What about the next one? Yes, very good. Arithmetic group of instruction. பார்க்கலாங்களா? Before that, இந்த டேபிள் வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. இதுல 8-bit data transfer instruction என்னென்னலாம் இருக்கு, அதனுடைய addressing mode இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Similarly, 16-bit data transfer அதனுடைய addressing mode இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Fine. So kindly note it out. Shall we proceed? Immediate data to register na 8-bit data transfer, register pair na 16-bit data transfer. Okay, fine. Now we will proceed. So arithmetic instruction, simple. எந்தெந்த instruction எல்லாம் arithmetic operation perform பண்ணதோ, those instruction we will call it as arithmetic instructions. Fine. So என்னென்ன ஆபரேஷன்லாம் பண்ணோம்? Addition, fine, addition with carry, subtraction, subtraction with borrow, increment register or register pair, decrement register or register pair, double addition, that means 16-bit addition, then decimal adjust accumulator. This particular instruction, this particular type of operation is used for decimal addition. சரிங்களா? The decimal adjust accumulator அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, இது one type of operation. It is used for decimal addition. Okay, kindly take a screenshot of this. Kindly take a screenshot of this. Yes? Okay, fine. So add means add accumulator with register content. Fine. Next, ADI, add accumulator with immediate 8-bit data. Okay, இங்க ஒரே ஒரு கேள்வி நான் கேக்குறேன். Okay, instruction பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கேக்குறேன், then you will answer. Fine. So இது ரெண்டும் addition தான். இதுல first one என்னது? Add with register content. Second one என்னது? Add with immediate data. Immediate data னா மீனிங் என்ன? I will mention the data in the instruction itself. எந்த டேட்டா கூட add பண்ணணும். அப்ப இன்னொரு டேட்டா எங்க இருக்கும்? What about the primary data? See, when I am performing addition, we must have 2 operand. Where one of the operand must be there. ஒரு டேட்டா கண்டிப்பா எங்க இருக்கணும்? Definitely, okay, mandatorily it must be present in second classroomல ரெண்டு பேர் தான் டைப் பண்ணிருக்கீங்க. Yes, very good. Accumulator register. Fine. Second instructionல ADI போட்டுக்கோ. அப்போ ஒரு ஆப்பரண்ட் அக்குமுலேட்டர், கரெக்டா, இன்னொரு ஆப்பரண்ட் டேட்டா, இமீடியட் டேட்டாவா கொடுக்க போறோம். Similarly, with carry அப்படின்னு சொன்னோம்னா ADC. Okay, add accumulator with register along with carry, add accumulator with immediate 8-bit data along with carry. Fine. So இது நாலும் அடிஷனுக்காக உள்ளது. These 4 instructions are meant for addition. The first 2 are normal addition. The second 2 are addition with carry. Fine. Okay. The next 4 instruction, SUB, subtract accumulator, okay, by a register. Fine. Accumulator content இன்னொரு register content ஆல மைனஸ் பண்ண போறோம், subtract பண்ண போறோம். Fine. இதுல immediate data அப்படின்னு சொன்னோம்னா SUI, immediate data அப்படின்னு சொன்னோம்னா SUI. Fine. Then subtract with borrow அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். Fine. SBB, subtract accumulator by register along with borrow. SBI என்ன மீனிங் என்ன? Subtract accumulator by immediate data along with borrow. Fine.
ஸோ 4 குரூப் பண்ணிக்கோங்க. இது 4, அதை 2ஆ கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் அடிஷன், இன்னொன்று என்னது அடிஷன் வித் கேரி. அதே மாதிரி இங்க என்ன சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் சப்ராக்ஷன் ஆர் நார்மல் சப்ராக்ஷன், the next 2 are subtraction with bar. Fine. Next, INR, increment register by 1, register content by 1. DCR, decrement register content by 1. Fine. INX, increment register pair content by 1. Fine. DCX, decrement register pair content by 1. Fine. So இப்போ increment operation ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து register content by 1, இன்னொன்று register pair by 1. register pair வரப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன வந்திருக்கு, x involved. x வந்துச்சுன்னா மீனிங் என்ன சொல்லியிருக்கோம், register pair is involving. Fine. INX DCX அப்படின்னு சொன்னோம்னா register pair value will get incremented by 1. Whereas INR DCR அப்படின்னு சொன்னோம்னா the content of the register is incremented by 1. என்னோட அடுத்த கொஸ்டின், ஒரு ரெஜிஸ்டர் say for example B registerல FF இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். The content of B register, okay, the content of B register is equal to F of H. I am assuming. Fine. I am assuming B registerல FF ன்ற வேல்யூ இருக்கு. If I increment B register by 1, என்ன ஆகும், B register content இதுக்கு மேல 1 increment பண்ணா என்ன ஆகும்? Can you people type it in the chat? B registerல FF ன்ற டேட்டா இருக்கு, இதுக்கு மேல அதை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? B register is an 8-bit register. Okay, if I increment the content of B register, what will be the value? Yes? Kindly think and tell. Suggest you have typed content of BC. No, I am asking B registerல ஒரு 8-bit data maximum value FF இருக்கு. That means all ones. இது கூட 1 ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும்? Yes, very good. 00H, that's all. FF is the maximum value in a 8-bit data. அதுக்கு மேல 1 இன்கிரிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? கண்டிப்பா 0 ஆயிடும். Fine. Please remember that. அதே மாதிரி டிக்ரிமெண்ட்ல if I am having the value 00H, 00H, B registerல 00H இருக்கு. If I decrement by 1, what will be the value? Yes, very good Anthony Surya, very good, super. Dixon, very good. Yes, very good Sajish. 00ல 1 மைனஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்? FF. Clear? So இதுக்கு ஒரு மீனிங் சொல்லுவாங்க. டெக்னிக்கலா ஒரு மீனிங் இருக்கு. என்னோட கண்டென்ட்டை தாண்டி போறப்ப அது பேர் ஓவர்ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு கண்டென்ட் மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் தாண்டி போறப்ப FF is the maximum value I can have in a 8-bit register. அதை தாண்டி போறப்ப ஓவர்ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிமிலர்லி மினிமம் வேல்யூக்கு கீழே போகிறப்ப it will be called as underflow. ஓவர்ஃப்ளோ, அண்டர்ஃப்ளோ, இந்த வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ தென் DAD அப்படின்றது டபுள் அடிஷன் அண்ட் கீவேர்ட் ஃபார் டபுள் அடிஷன், 16-bit அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். தென் ஃபைனலி DAA, டெசிமல் அட்ஜஸ்ட் அக்குமுலேட்டர். we will go one by one. இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த அடிஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 4ம் more or less ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபைன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 2 வேற மாதிரி இருக்கும், ரிமைனிங் 2 it will be different. Similarly, subtractionல the 4 things are more or less similar. First 2 borrow வராது, அடுத்த 2ல borrow வரும். That's all. Fine. Then INR DCR. INR na +1, DCR na -1. Okay. So where you will use in the C program this increment and decrement operation? Where you will use in the C program? Yes, very good. Suggest typed. Yes, very good. Looping. எங்கெல்லாம் லூப்பிங் எழுதுறீங்களோ அங்க என்ன பண்ணுவீங்க? I plus plus, I minus minus எழுதுவோமா? That means decrement, increment and decrement operation. Okay, fine. DAD na 16-bit addition. Fine. DA na decimal adjust accumulator. இது ரெண்டும் லேட்டர் பார்க்கலாம். Fine. We'll go with arithmetic instruction. ADD அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா பக்கத்துல நேம் ஆஃப் த ரெஜிஸ்டர் தான் வரணும். இப்பவே நான் ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் இங்கேயே கேட்டுக்கிறேன். Okay, this instruction என்ன அட்ரஸிங் மோட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க?
Can you people type it in the chat? ADD space R. Which type of addressing mode is used here? Yes, very good. Sajesh typed the answer. Direct வராது, implicit வராது, ரெண்டுமே தப்பு. தன்யா டைப் பண்ணிருக்கிறது கரெக்ட். ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் என்னோட சோர்ஸ் ஆப்பரண்ட். ஒரு டேட்டா அக்குமுலேட்டர்ல இருக்கும், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. வாட் அபவுட் த சோர்ஸ் ஆப்பரண்ட்? இட் இஸ் அவைலபிள் இன் த ரெஜிஸ்டர். ஆட் பி அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஒன் ஆஃப் த டேட்டா இஸ் அவைலபிள் இன் பி ரெஜிஸ்டர். கரெக்ட். கன்வென்ஷன் பார்த்துக்கோங்கப்பா. Content of A plus content of the register you are specified, ரெண்டும் add ஆகும். It will store back to accumulator register. That's all. Fine. The content of a register is added to the content of accumulator and the result is stored back into the accumulator. Don't forget this. So, இப்போ இதுதான் நம்ம accumulator ஸ்பெஷல் பர்பஸ்ல பார்த்தோம். ஒன்னு என்னது? ஒன் ஆஃப் த ஆப்பரண்ட் கண்டிப்பா accumulator தான் இருக்கணும். Fine. Result accumulator தான் ஸ்டோர் ஆகும். Clear? Okay. Whether the arithmetic operation is ALU, is carried out in ALU or not. இந்த particular instruction எங்க நடந்தாகணும்? கண்டிப்பா உங்களோட ப்ராசஸர்ல ALU ல தான் நடந்தாகணும். Fine. Whenever you are performing ALU operation, one of the register will get affected. அதோட content வந்து அதை பேஸ் பண்ணி மாறிட்டே இருக்கும். என்ன ரெஜிஸ்டர்? I think Danya typed the correct answer. Anthony, Surya, Dixon, Logus, Nega, many of you are typing the correct answer. What about in the B class? I mean, second classroom? Accumulatorல ரிசல்ட் போய் ஸ்டோர் ஆகும். நான் கேட்கறது, எப்பெல்லாம் ALU ஆப்ரேஷன் நடக்குதோ அப்போ கண்டிப்பா ஒரு பர்டிகுலர் ரெஜிஸ்டர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். Based upon the ALU operation, one of the register will get affected. A classroomல டைப் பண்ணாங்க. Yes, very good. A new person. 19T106 Devan RB. Very good. Devan RB, kindly unmute. Yes, very good. See, kindly interact. இந்த மாதிரி interact பண்ணுங்க கிளாஸ்ல, சரியா? I think first time நீங்க interact பண்ணிருக்கீங்க. I am happy. Okay. Continue this. Okay. So அதுக்கு all flags get affected based on the result. எல்லா flaguமே affect ஆகும் ரிசல்ட்டை பொறுத்து. Clear? ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம். Add C. Okay. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங் என்ன? இதோட கன்வென்ஷன் டைப் பண்ண முடியுமா? And you people type it in the chat. The convention for add C. ADD space C. What is the meaning for this? One of the data is in accumulator, the other data in C register. ரெண்டும் add ஆகணும், A ல ஸ்டோர் ஆகணும். Very good Dixon, very good Sajesh. Thank you. Very good. Okay. இது புரியாதவங்க இந்த இமேஜ் பார்த்து கத்துக்கலாம். Fine. Okay. இதுக்கு என்ன பதில் வரலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். A ரெஜிஸ்டர்ல 87 இருக்கு. Fine. C ரெஜிஸ்டர்ல 45 இருக்கு. After execution of the instruction add C, what about the content of accumulator and flag register? இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்டையும் ஆட் பண்ணா அக்குமுலேட்டர்ல என்ன வேல்யூ இருக்கும், ஃபிளாக்ல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? அஸ்யூமிங் டோன்ட் கேர் பிட்ஸ் எல்லாம் 0. இங்க போட்டுக்கோங்க பாருங்க, டோன்ட் கேர் பிட்ஸ் எல்லாம் 0ன்னு போட்டுக்கலாம். எக்ஸ்க்கு பதிலா ஐஃபன் போட்டுருக்கு, சாரி ஃபார் தட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல 0வே ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். கைண்ட்லி டூ இட் அண்ட் டெல் மீ த ஆன்சர். After execution of the instruction ADDC and considering the above image, okay, what will be the content of accumulator and flag? 87 plus 45 add பண்ணுங்க. add பண்ணி flag content என்ன வரும், accumulatorல என்ன வரும், அது first டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டுமே வந்து hexadecimal number. Okay, 87 and 45 both are 8-bit data mentioned in hexadecimal. Don't forget it. டிஜிட்டல்ல படிக்கிறப்ப நமக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஏன் ஹெக்ஸாடெசிமல். இங்க நான் பைனரியில் எழுதுனா 8 பிட்டா எழுதுவேன், எனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஃபார் தட் பர்பஸ் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஹெக்ஸாடெசிமல். மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் ஹேண்டில் ஒன்லி பைனரி இன்ஃபர்மேஷன். திஸ் மச் டைம் யூ ஆர் டேக்கிங். 87 plus 45 ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் பிட் வைஸ் ஆட் பண்ணுங்க. தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
Yes, very good, Anthony Surya. Anthony Surya, Danya, நீங்க டைப் பண்ணிருக்க ஆன்சர் ஹெக்ஸாடெசிமல்ல சொல்லலாமா? I will put the answer in the B classroom. I mean second classroom la நான் போடுறேன். அவங்க டைப் பண்ண ஆன்சரை. Yes, this is the answer given in the classroom 1. Yes, very good. CC, correct? Accumulator கண்டிப்பா CC அப்படின்ற வேல்யூ வரணும். What about the flag content? இந்த ரெண்டு 8 bit டேட்டாவை ஆட் பண்றப்ப MSB ல என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு பாருங்க. What about the MSB of the result? 1. That means it's a negative number. Sign flag set ஆகும். correct? Next, whether the result is 0, the result வந்து 0-வா கிடையாது. அப்ப 0 flag கண்டிப்பா reset ஆயிருக்கணும். What about the condition of 0 flag? It must be reset 0 only. Okay. Then auxiliary carry. இந்த ரெண்டு டேட்டாவை ஆட் பண்றப்ப auxiliary carry வந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. பிட் வைஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்க. When you are adding the bit position D3, D0, D1, D2, D3. Okay. Technically சொல்லணும்னா D3 bits ஆட் பண்ணீங்கன்னா there is no carry. nibble ல இருந்து carry வரல. Fine. அடுத்து how many ones we are having in the particular output? எத்தனை ones இருக்குப்பா இந்த அவுட்புட்ல? classroom 2 ல ஒண்ணுமே ரெஸ்பான்ஸ் காணுமே. Yes, 4 ones. What about the parity? Even parity or odd parity? Definitely it is even parity. Kindly check it, Anthony Surya. 4 அப்படின்றது even number. Okay. If there is no one present in the result, that also represent even parity. Okay. Fine. So parity bit கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? Even parity na. Very good, Shivakumar. Parity bit கண்டிப்பா என்ன ஆகணும்? 1. ஆனா சிவகுமார் வந்து பார்ட்டின்னு டைப் பண்ணிட்டாரு. ஃபைன். இன்னைக்கு யாரோட பர்த்டே பார்ட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிவகுமார். Fine. Parity, it's parity. Fine. The last one, there is no carry out from this addition. கண்டிப்பா carry வர வாய்ப்பே கிடையாது. Yes, Anthony Surya typed the answer. The answer must be 84. Check பண்ணிடலாமா? Yes. The result is CC. Accumulatorல CC அப்படின்ற வேல்யூ வருது. Flag status பொறுத்த வரைக்கும் it is 84. Assuming don't care bits are 0. It need not to be 0. Okay, result பொறுத்து அது எப்படி வேணா வரலாம். That's why it is called as don't care bits. So flag status பார்க்கலாமா? So 87 plus 45 bitwise add பண்ணீங்கன்னா there is no auxiliary carry, there is no carry. The sign flag MSB is 1 அப்படின்றதுனால sign flag 1. 4 ones இருக்கிறதுனால parity bit 1. There is no auxiliary carry, carrying கிடையாது. Fine. Sign of the particular output is 1. So it's a negative number. Result வந்து negative number. Fine. 0 flag is reset. So that's why we are having the content like this. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I hope so. Yes or no? So இப்போ flag register என்ன content இருந்தாலும் சரி, whenever you are carrying this particular addition operation, எல்லா flagsம் திரும்ப change ஆகும் based on the result. அதனால என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all flags gets affected based on the result. Okay. Then ADI 8-bit data. Actually இங்க D8 னு போட்டுக்கணும், 8-bit னு போட்டுக்கணும். ADI D8. Slide number 17. ADI D8 actually. Convention ஒரே convention யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then only you will be having a clear idea. ADI D8. What it means? One of the data accumulator தெரியும். இன்னொரு data என்ன பண்றோம்? Instructionலயே கொடுத்துறோம். Fine. So இப்போ இங்க என்ன பண்றோம்? That particular data get added with content of accumulator. That's another 8-bit data. So the result will stored into the accumulator. Registerக்கு பதிலா இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? டேட்டாவை இமிடியேட்டா கொடுத்திருக்கோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. So which type of addressing mode this particular instruction follows? ADI D8. Which type of addressing mode? Very good, very good. It's immediate addressing mode. Okay. So இங்கேயும் எல்லா flaகும் affect ஆகும் based on the result. Fine. ADI 77. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. ஃபைன். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ADI 77H, assume
chatல டைப் பண்றப்ப ADI 77H இந்த particular instruction execute பண்ணா what about the content of accumulator register and the flag content. கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ அனதர் half an hourல நம்ம டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிச்சுட்டு லாஜிக்கல் ஒரு பாதியாவது கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் கரெக்டாக இருக்கும். எஸ், only type the answer. பிட் வைஸ் எழுதுங்க. 8 9 அப்படின்னா என்ன எழுதுவீங்க? 1 0 0 0 8க்கு 9க்கு 1 0 0 1 ஃபைன். இட்ஸ் 8 பிட் டேட்டா. 77க்கு என்ன பண்ணுவீங்க? 0 777 0 777 சாரி 111 0 1 1 1 0 1 1 1 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க பிட் வைஸ். ஆக்சிலரி கேரி வருதா செக் பண்ணுங்க. எஸ், ஆண்டனி சூர்யா ஃபிளாக் கண்டென்ட் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா ஃபிளாகுமே இதில் செட் ஆகிற மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ D5 ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் வந்து D5. ஆன்சர் வந்து 0. செக் பண்ணலாமா? இட்ஸ் 5 ஆண்டனி சூர்யா, as you typed the answer is 0 0 0, MSB bit is 0. So sign flag கண்டிப்பா என்னது? Reset. So 5 is the correct. Thank you ஆண்டனி சூர்யா. No issues. Okay. See, worry பண்ண வேணாம். What you have given is correct only, but ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணிட்டீங்க. ஃபிளாக்ல சைன் பிட் கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? 0 தான் இருக்கும். ஃபைன். parity bit ஏன் 1 ன்னு சொல்றீங்க? Even though we are not having any ones in the given result. Yeah, in the result what we are getting, it is termed as even parity only. Okay, fine. Any doubts? Kindly take a screenshot of this. So இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிக்கலாம். ஸோ அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ADCR அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஆட்னா ஆட் வித் ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட், ADIனா ஆட் வித் இமீடியட் டேட்டா. கரெக்ட்? வாட் அபவுட் ADC? வித் கேரி, அடிஷன் வித் கேரி. அப்ப மீனிங் என்ன? கண்டென்ட் ஆஃப் A பிளஸ் ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் பிளஸ் கேரி பிட், இது மூணுமே ஆட் ஆகும், ரிசல்ட் ஏல ஸ்டோர் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஆல் ஃபிளாக்ஸ் கெட் அஃபெக்டட் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட். ஸோ ADCE இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எஸ், திஸ் இஸ் த கன்வென்ஷன். A register content, E register content, then carry. Fine. இந்த கேரி அப்படின்றது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்போ என்ன கேரி வேல்யூ இருக்குதோ அது வந்து ஆட் ஆகும். கிளியர்? ஸோ 76, ஓகே 26 இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம். நல்லா கவனிங்க, ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டர்ல கேரி பிட் ஆல்ரெடி 1 இருக்கு. சப்போஸ் 0 இருந்தா மீனிங் என்ன? 0 will get add. 1 இருக்கிறதுனால 1 will get add. Carry is a single bit. What about the register contents? A and E are how many bits? A register content, E register content ரெண்டு எத்தனை பிட் பா? What about the size of the content in A register and E register? See, A registerல உள்ள டேட்டா எத்தனை பிட், E registerல உள்ள டேட்டா எத்தனை பிட்? Yes, 8 bit each. Very good. Fine. So pa இங்க போட்டுள்ள கன்வென்ஷன்ல A register content it's 8 bit data, E register content it's 8 bit data, content of carry அப்படினா it's only 1 bit. Fine. So this is the answer for the particular execution. இதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, லேட்டர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர்ஸ். I will move to the next slide. இதே மாதிரி carry with immediate, I mean addition with immediate data along with carry na ACI, that's all. So ACI இங்கேயும் D8 வரணும். Okay, sorry for that. So here also it must come D8. ஒரே கன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலயும். Fine. So நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க டேட்டா அக்குமுலேட் கூட ஆட் ஆகும் வித் கேரி பிட். சார் கேரி இருந்தாதான் 1 ஆட் ஆகும், இல்லைன்னா 0 தான் ஆட் ஆகும். ஃபைன், டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். ஸோ இங்கேயும் எல்லா ஃபிளாகும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார் அடிஷன். ஓகே, இது 4மே அடிஷனுக்கு உண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கு. ஃபைன்.
So that's all about the addition operation. Totally we are having 4 types of addition. What are they? Addition, normal addition with register, normal addition with immediate data. The next one is normal addition with register along with carry. The next one is addition with carry with immediate data. Fine. So 4 types of addition இருக்கு. அதே மாதிரி 4 types of subtraction. We'll go one by one. அதுக்கு முன்னாடி add m, இதுக்கு கன்வென்ஷன் யாராவது டைப் பண்றீங்களான்னு பார்ப்போம். add m, இதுக்கு யாராவது கரெக்டான கன்வென்ஷன் டைப் பண்றீங்களான்னு பார்ப்போம். Do it fast. add m. How it can be notated in the convention? a plus memory pointed by hl எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க? kindly type it in the chat. Do it fast. யாராவது கரெக்டா டைப் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். பண்ணிட்டீங்கன்னா you have a better understanding. நல்லா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். வெரி குட் ஆண்டனி சூர்யா. ஆண்டனி சூர்யா கரெக்டா டைப் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட். எஸ், சஜீஷ் டைப்டு த கரெக்ட் ஆன்சர். வெரி குட். எஸ், வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். So the content of accumulator is added to the content of memory pointed by HL. அப்ப meaning என்ன? Content of H, content of L. Together it is an address. That address content is added with accumulator and stored back to accumulator. Very good. So add M, that's all. Fine. So இதுலயும் எல்லா ஃபிளாகும் அஃபெக்ட் ஆகும். That's all. So இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. add M க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. லேட்டர் யூ கேன் ரெஃபர் இட். add m னா மீனிங் என்ன? 49 is the accumulator content. What about the other content? Memory pointed by HL 4077. So 77 will add up with 49. add ஆகி ரிசல்ட் எங்க ஸ்டோர் ஆகுது? a லே ஸ்டோர் ஆயிடும், அக்குமுலேட்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். based on the result flags will get affected. That's all. So screenshot எடுத்துக்கோங்க. I will move to next slide. So addition முடிச்சாச்சு. அடுத்து சப்ட்ராக்ஷனுக்கு நான் இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன், குயிக்கா போயிடும். சரிங்களா? சேம் திங். ஆனா அடிஷனுக்கு பதிலா எல்லா இடத்துலயும் என்ன வரப்போகுது? சப்ட்ராக்ஷன் மைனஸ் வரப்போகுது. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் பாருங்க, பிளஸ் எங்கெல்லாம் போட்டுக்கோமோ அந்த இடத்துல என்ன வரப்போகுது? மைனஸ் வரப்போகுது. அவ்வளவுதான். கிளியர்? ADCM முடிச்சாச்சு. ஓகே. Now sub R. Fine. A minus R, content of A minus content of R stored back to accumulator. That's all. இதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. இதுக்கு நிறைய டைம்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் வேணா நான் காமிக்கிறேன். ஃபைன். சரி, நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஆட் அப்படின்னா இங்க சப், அங்க வந்து ADC அப்படின்னா இங்க SBB. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Comparison slide at the end I will show you. அத ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஃபைன். சோ இங்க கவனிங்க. 87 is the content available in accumulator. 45 is the content available in C register. So இங்க sub C அப்படினா மீனிங் என்ன? accumulator content minus C register content. Normal subtraction நடக்காது. In Intel 8085 microprocessor you don't have the binary subtractor circuit. Then how it will perform subtraction? Can you guess? How subtraction can be done in machine? Yes, very good, Shivakumar. A plus 2's complement of the other content. Correct? Meaning என்ன? A register content அப்படியே இருக்கும், B register content என்ன ஆகும்? 2's complement ஆகும். How it will get 2's complement? First invert ஆகும், அது கூட 1 add ஆகும். Then it will be added to the accumulator content. That's all. Okay. So அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்தாச்சு. இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. Don't waste more time. So 87 minus 45 perform பண்ணனும். So 45 ன்றதா என்னோட செகண்ட் ஆபரண்ட். அதுக்கு 1's complement எடுக்கிறோம். அது கூட 1 ஆட் பண்றோம். So this is the value of negative value of the second number. அது கூட first number ஆட் பண்றோம். நல்லா கவனிக்கணும். நம்ம ஜெனரலா என்ன படிச்சிருக்கிறோம்? 2's complement additionல carry வந்தா மீனிங் என்ன? If I am getting carry, it's a positive result. There is no borrow. If I didn't get carry, it's a negative result. Correct? அப்ப என்ன மீனிங்? After 2's complement addition, carry bit மட்டும் complement ஆகும். ஏன்?
borrow அப்படின்னா மீனிங் என்ன? கடன் வாங்கணுமா வேணாமா அது சொல்றதுதான் borrow. கரெக்டா? 87ல 45 மைனஸ் ஆகுமா ஆகாதா? Yes or no? 87 minus 45 whether it is a negative result or positive result? 87ல 45 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் ரிசல்ட். நம்ம 2's காம்ப்ளிமெண்ட் அடிஷன் பண்றப்ப கேரி வரும், அது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும் இன்டர்னலா, நம்ம பண்ண தேவையில்லை. Processor will do it. What it means? There is no borrow and the difference is 4 to 42. That's all. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன், எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் அதிகமாக காமிக்க மாட்டேன், ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் நீங்க எடுத்துக்கணும். SBBR அப்படின்னா சப்ராக்ஷன் வித் பாரோ. ஓகே, சப்ராக்ட் அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் ஓகே பை த ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் அலாங் வித் பாரோ. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? தட்ஸ் ஆல். பிளஸ்க்கு மைனஸ் பதிலாக மைனஸ், அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். Kindly take a screenshot. I will move fast. SBBE அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் மைனஸ் இ ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் மைனஸ் கேரி. Result will be put in always accumulate. So this screenshot எடுத்துக்கோங்க. I will move to next slide. கொஞ்சம் சீக்கிரம் screenshot எடுத்துக்கோங்கப்பா. I will move to next slide. So இது example. Kindly take a screenshot. நீங்க கடன்னு எடுங்க. ஏன்னா இதுல ரிப்பீட்டடான விஷயம் தான். again and again இதை போறதுல யூஸ் கிடையாது. SUI D8 இது 8-bit டேட்டா கிடையாது. I mean 8-bitன்னு கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ண வேணாம், D8னே வச்சுக்கோங்க. SUI D8 ஸோ 8-bit டேட்டாக்கு D8ன்னு சொன்னதுனால நான் எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணுறேன், ஒரே கன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ணுறேன். இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகும், சில இடத்துல 8-bitன்னு போட்டிருக்கீங்க, சில இடத்துல D8ன்னு போட்டிங்க, கன்ஃபியூஷன் வரும். இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. Kindly take a screenshot. We move to next slide. Similarly, addition எப்படியோ அதே மாதிரி தான், சப்ராக்ஷன் நடக்கிறப்பையும் all flags get affected based on the result. Okay, so இங்க carry அப்படின்னு சொன்னா what it means? When I am performing subtraction operation, if I am getting carry, what it means? Any answer? Subtraction operation perform பண்ணி carry வந்தா what it mean? See, தப்பா புரிஞ்சுட்டீங்க. அது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து கேரி வருதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். கேரி ஆக்சுவலா 2's காம்ப்ளிமெண்ட் அடிஷன்ல வராது, அது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி தான் நமக்கு கேரி வருதுன்னு படிச்சோம். ஃபைன். எஸ் டிக்சன், வெரி குட். இட் ரெப்ரசன்ட் பாரோ. அந்த ஆபரேஷன்லாம் மறந்துடலாம், அதெல்லாம் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன? when I am performing subtraction operation, if I am getting carry, it indicates I am having a borrow. That means the result is a negative value. Definitely result வந்து negative value. borrow வந்துச்சுனாலே result வந்து என்னது? negative value. Fine. Okay, next. SBI 8-bit. I will change it to D8. இங்க பாரோன்னு சொன்னாலும் கேரி பிட் தான் நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். Kindly take a screenshot. I will move to next slide. A minus data minus carry. Sub M. இதுக்கு யாராவது கன்வென்ஷன் டைப் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். Kindly type the convention for this instruction. So with this subtraction instruction is over. Sub M. What is the convention for this? Already additionக்கு நிறைய பேர் டைப் பண்ணிருந்தீங்க. ஆண்டனி சூர்யா, you had made one mistake. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணீங்க இல்லையா அடிஷன்ல, அதுலயுமே ஆர்டர் வந்து மாத்தி போட்டுருந்தீங்க. அடிஷன்ல பிரச்சனை கிடையாது, சப்ராக்ஷன்ல it must be somehow different. எதுல எது சப்ராக்ட் ஆகும்? That's very important. Yes, very good. Content of A minus content of H L. Yes, very good, very good. That's the correct answer. Okay, so that's all about the subtraction. Subtraction operation இதோட முடிஞ்சது. Next we will go with increment operation and decrement operation. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் all flags will get affected. All flags will get affected. Now it's correct, Anthony Surya. Thank you. SBBM இதுக்கு அதே தான், வித் பாரோ அப்படின்றதுனால கேரி வந்திருக்கு. இதையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க.
SUB-க்கும் SBB-க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ADD-க்கும் ADC-க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி பழகிக்கணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் வித் INR R. இதுக்கு நீங்களே கன்வென்ஷன் டைப் பண்ணிடலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்னது, whenever we are performing arithmetic and logical operation, one of the operand கண்டிப்பா அக்குமுலேட்டர்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்போம். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை ஒபே பண்ணாது. கிளியர்? INR R அப்படின்னு போட்டா எனி ரெஜிஸ்டர் it can occupy, any register. Okay, it can occupy. இதுக்கு மீனிங் என்ன? The register content will get incremented by 1. That's all. Convention என்ன? What is the convention for the instruction? Yes, very good. Okay, here it is generally mentioned. So R becomes R plus 1. Content of R plus 1. It will be stored back to the register content. Please note down this. This underline பண்ணி வச்சுக்கோங்க. All flags get affected except carry flag. Carry flag மட்டும் affect ஆகாது when you are doing increment register content operation. Fine. எந்த எல்லா ஃபிளாகும் அஃபெக்ட் ஆகும், கேரி மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். INR E அப்படின்னா மீனிங் என்ன? What is the meaning for INR E? What is the convention for INR E? Whatever the value we are having in E register, it will be incremented by 1. Very good. Okay. Abhinesh typed E plus plus. Okay. See, அந்த மாதிரி கன்வென்ஷன்லாம் எக்ஸாம்ல எழுதக்கூடாதுப்பா. You have to use this convention only. Fine. Okay sir. INR புரிஞ்சிருச்சு. அப்ப டிக்ரிமெண்ட்டுக்கு என்ன வரும்? DCR. இன்கிரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலா 1 வந்து ஆட் ஆகும். That's all. இன்கிரிமெண்ட் தான். எல்லா ஃபிளாகும் அஃபெக்ட் ஆகும். Carry flag will not affect that. Please remember that. Next. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. So before execution, after execution போட்டுருக்கு. Fine. So 76 இருக்கு E ரெஜிஸ்டர்ல. INR E எக்ஸிக்யூட் பண்ணா 77 ஆயிடுச்சு. flag ரெஜிஸ்டர்ல எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது எக்ஸெப்ட் கேரி. ஓகே, கேரி ஃபிளாக் அப்படியே தான் இருக்கு. வந்தாலும் சரி வரலாலும் சரி, ப்ரீவியஸா என்ன இருந்துச்சோ அது அப்படியே இருக்கும் கேரி ஃபிளாக். தென் INR M, இதுக்கு யாராவது டைப் பண்ணீங்களான்னு பார்ப்போம். INR M, வாட் இஸ் த கன்வென்ஷன் ஃபார் திஸ்? மெமரி கண்டென்ட் மஸ்ட் பி இன்கிரிமெண்டட். அந்த மெமரி யார் பாயிண்ட் பண்றான்னு நெக்ஸ்ட் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணும். wherever you are seeing M, you have to think what's the convention for this? Yes, content of the memory pointed by HL get incremented by 1. Upon the memory content the increment of, so it's the convention for that. So similarly DCRM, I mean decrement நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன், decrement பார்க்கலாம். So DCRR னா just என்ன பண்றோம், instead of plus we are putting minus. DCRR. Kindly take a screenshot. We are not having enough time. Instruction set எல்லாமே 1 by 1 ரொம்ப போனோம்னா டைம் பத்தாது. Kindly note it. Next. இதுவும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. Later you take it. I'll move to next slide. Yes. Yes, definitely suggest. Oh, Sajid sir கேட்காரு. Is there any possibility to set zero flag during operation? During INR operation. Zero flag set ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கிறாரு. INR ஆபரேஷன் பண்றப்ப zero flag set ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கிறாரு சஜித் சார். Yes, what is the possibility? When zero flag will get set? Yes, நீங்க இன்கிரிமெண்ட் பண்ற ரெஜிஸ்டர்ல என்ன வேல்யூ இருந்தா உங்களுக்கு ஜீரோ ஃபிளாக் செட் ஆகும்.
Very good, Anthony Surya. Thank you. Fine. Okay. So INR DCR நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. INR DCR னா ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட்டை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும். ஓகே. அடுத்து INX DCR M இருக்கு. இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We'll move to next slide. ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க குயிக்கா. Yes, fine. We'll move to next slide. INX அப்படின்னு சொன்னாலே பக்கத்துல என்ன வரணும்? ரெஜிஸ்டர் பேர் தான் வரணும். இந்த ரெஜிஸ்டர் பேர் உள்ள இடத்துல என்னென்னலாம் வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் நோட் டவுன் BC, DE, HL and stack pointer. Stack pointeரும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வரலாம். INX பக்கத்துல என்ன வரலாம்? B, D, H, SP எது வேணாலும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். So register pair content will get incremented by 1. ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் நான் டைப் பண்றேன், சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. So B ரெஜிஸ்டர்ல எனக்கு வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 34 இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். 34H. இந்த C ரெஜிஸ்டர்ல I am having the value F of H. Okay. What must be the register pair content if I am performing INR C? INR C perform பண்ணா என்ன ஆகும்? சாட்ல பாத்துக்கோங்கப்பா. சாட்ல I am typing B and C register என்ன வேல்யூ இருக்கு? B ல 34H, C ல வந்து F of H. INR C எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்ன ஆகும்? தப்பா டைப் பண்றீங்க. ரெண்டு கிளாஸ்லயுமே தப்பா டைப் பண்றீங்க. INR னா மீனிங் என்ன? Yes, very good. Very good. நான் கேட்ட क्वेश्चन என்ன? B ரெஜிஸ்டர்ல 34 இருக்கு, C ரெஜிஸ்டர்ல FF இருக்கு. INR C பண்ணா BC ரெஜிஸ்டர் பேர்ல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு கேட்டேன். 3500 is the wrong answer. I am telling INR C increment only register. C register increment ஆனா என்ன ஆகும்? FF ல இருந்து ஒன்னு increment ஆனா என்ன ஆகும்? சஜீஷ் செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல. Yes, very good. 3400H, very good. அதே பர்టిక్యులர் क्वेश्चनல இப்படி கேட்கலாம். என்ன கேள்வி கேக்குறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்படி வெச்சுக்கலாம். Instead of INR, INX what will be the answer now? Now you people tell me. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Now it's a register pair. INXB. Yes, very good, very good, very good. அப்ப மீனிங் நல்லா புரிஞ்சுதா? 16 பிட் டேட்டாவை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா INX, 8 பிட் டேட்டாவை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணனும் அப்படினா INR. மறந்துட கூடாது. கிளியர்? செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல ஆன்சர் வரலையேப்பா. 34FF ஒன்னு இன்கிரிமெண்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இப்ப 3500. INXC இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா? INXC is it valid? INXC இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலிடா? எஸ் ஆர் நோ? நான் கன்வென்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆல்வேஸ் ஐ வில் மென்ஷன் தி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் தி ரெஜிஸ்டர் பேர். கரெக்ட். ஓகே. ஸோ கைண்ட்லி நோட் டவுன். ஸோ இங்க ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிக்கணும். நோ ஃபிளாக்ஸ் கெட் அஃபெக்டட். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல ஃபிளாக்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்துருக்கிறோம். போன இதுல INR DCRல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கேரியை தவிர வித் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொன்னோம். Now INX DCX instruction, both instruction will not affect any flags. எந்த flag ரெஜிஸ்டரும் flagல உள்ள கண்டென்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது. இந்த கேஸ் ஆஃப் INX instruction as well as DCX instruction. Okay, so INX க்கு இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. INX D is an example. Screenshot எடுத்துக்கோங்கப்பா. I will move to next slide. Content of D, content of E ரெண்டும் சேர்ந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டு DE ல ஸ்டோர் ஆயிடும். That's all. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். 2276 இன்கிரிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா 2277. இங்க எந்த ஃபிளாகும் அஃபெக்ட் ஆகல. செக் பண்ணி பாருங்க. எஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
DCX RP அப்படின்னா decrement the register pair content. So RP minus 1 decrement ஆகும். increment பதிலா decrement. இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கு பாருங்க. INX லயும் சரி DCX லயும் சரி stack pointerம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Instead of RP you can substitute stack pointer also. இதுலயும் no flags get affected. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. Time waste பண்ண வேணாம் அதுல. So in your arithmetic instruction முடிச்சிடலாம். Logic instruction we will see in the next session. Okay. So கொஞ்சம் quick move பண்ணலாம். So DCX RP na this is the thing. 2276 இருக்குது. decrement பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகுது? Register pair content 2275. That's all. Take a screenshot. I will move to next slide. DAA. Okay, DAA அப்படின்னா decimal adjust accumulator. It's very simple. நீங்க BCD addition எப்படி பண்ணனும் மேனுவலா பண்ணிருக்கீங்க digital electronicsல. The same your microprocessor is going to do. Okay. The content of accumulator are converted from binary code to 2-digit or 2-digit BCD number to 4-bit packed binary coded decimal number அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. நீங்க accumulatorல உள்ள content after addition நல்லா கவனிக்கணும். Please make a note of it. The content of accumulator immediately after addition அந்த பாயிண்ட வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். bracketல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். After immediate addition. It's very important. இந்த பர்టిక్యులர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் எப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும்? addition operation முடிஞ்ச உடனே the content of accumulator are converted from binary value to BCD value change ஆயிடும். binary number BCD நம்பர்னா மீனிங் என்ன? say for example ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றேன், எனக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து 0A ன்னு வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. 0A is not a decimal number, கரெக்ட்டா? 5 plus 5 ஆட் பண்ணா நமக்கு एक्चुअली என்ன கிடைக்கணும்? What must be the value we have to get? 5 plus 5. Actually என்ன வேல்யூ கிடைக்கணும்பா? 5 plus 5 டெசிமல் அடிஷன் பண்ணீங்கன்னா 10 கிடைக்கணும். பட் உங்க ப்ராசஸர்ல என்ன கிடைக்கும்னா 0A தான் கிடைக்கும். வாட் இட் மீன்? இட்ஸ் நாட் a டெசிமல் ரிசல்ட், கரெக்ட்டா? அப்ப DAA எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா the result become 10 அப்படினு ஆயிடும். ஃபைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஜிட்டல்ல படிச்சதுதான். If the least significant 4-bit of accumulator have a value greater than 9 or if the auxiliary carry is set, DAA adds 6 to the least significant 4-bit of accumulator. இங்க நான் accumulator னு சொல்றது previous addition ஓட result. Okay, least significant 4-bit of the previous addition எனக்கு greater than 9 ஆ இருந்தாலோ இல்ல if it generates a carry auxiliary carry generate பண்ணியிருந்தாலோ 6 must be added with the lower 4-bit. The next condition, if most significant 4-bit of accumulator greater than 9 ஆவோ இல்ல carry வந்தாலோ அது கூடயும் 6 ஆட் ஆகும். BCD addition already நம்ம டிஜிட்டல்ல படிச்சிருக்கிறோம். The same thing here also. Fine. So 88 plus 49 137 தான் எனக்கு வரணும். Okay, but நார்மல் அடிஷன் பண்ணீங்கன்னா 88 plus 49 பண்ணீங்கன்னா D1 ன்னு வரும். What it mean? இதுல நல்லா கவனிங்க. lower 4-bit நம்ம ஆட் பண்றப்ப auxiliary carry வந்திருக்கும் கண்டிப்பா. இத ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். If you do the addition bitwise auxiliary carry வந்திருக்கு but number less than 1. அதே மாதிரி இங்க நம்பர் வந்து greater than 9. see number less than 9 இருக்கு lower nibble but auxiliary carry வந்திருக்கும். செகண்ட் இங்க என்ன சொல்றோம்? see this will I will handle in the next class also one more time for your understanding. as of now புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ரெண்டு 8-bit டேட்டாவை நான் ஆட் பண்றப்ப lower nibble எனக்கு less than 9 வந்திருக்கு but auxiliary carry வந்திருக்கும். அதே மாதிரி higher nibble வந்து no carry but number greater than 9 இருக்கு. so அப்ப ரெண்டு கூடயும் நான் என்ன பண்ணனும்? 6 we have to add. DA instruction adjust the accumulator content like this 8849 இந்த மாதிரி இதுல இருக்குப்பா, ஸ்லைட்ல இருக்கு ஆன்சர். நல்லா கவனிங்க. 88 plus 49 D1 ன்ற ரிசல்ட் வந்திருக்கு. ஃபைன். சோ இங்க நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? auxiliary carry வந்திருக்கு பட் நம்பர் வந்து less than 9 தான் இருக்கு. இங்க carry வரல பட் நம்பர் greater than 9.
ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன ரெண்டு கண்டிஷனுமே வர்றதுனால we must add 6 6. So 6 6 add பண்ணீங்கன்னா will be getting the answer as what? 9 4 னு வந்துரும். With carry வந்துரும். புரியுதுங்களா? இது வந்து அடிஷனோட ரிசல்ட். இந்த அடிஷன் நம்ம பண்ணதோட ரிசல்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு ஆஃப்டர் அடிஷன் ஆஃப்டர் டிஏஏ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் கண்டினியூ. வந்த ரிசல்ட் கூட 66 ஆட் ஆகுது. தட்ஸ் a meaning for that. Okay, next classல we will continue with this. Fine. So here you will stop. So with this DAA instruction is over. So accumulatorல 37 வந்துரும், carryல 1 வந்துரும். அப்ப மீனிங் என்ன? 137 வந்துரும். ஆக்சுவலா அந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வரும்? 88 plus 49 add பண்ணீங்கன்னா 137 must be the result. So here we will stop the session. I will stop the recording. Kindly take a screenshot of this slide. Okay, next classல DAA ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஓவர்வியூ நான் கொடுத்துட்டேன் DAA. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். Here we will stop the session. Okay, so those who are having doubt you can ask, otherwise you can leave. Ram sir.